बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगुम मलगरी टिक टाक की उम्मीद लम तासु पर जोड़ी खुशहाल बे टिक टाक वे जैम तासु रोज तासु मलगरी करीम खान देव शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सना ब्या तासु खिदमत के हाजिर मान क्लास की बमुंगा द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस ते चेंज को छे द पास्ट कंटिन्यूअस यो जुमला पर एक्टिव वॉइस की राशि द हागी जुमले पैसिव ता द अड़वलो रूल्स दी स्ट्रक्चर इसे दे कि द पैसिव वॉइस हर किस्म जुमला द past continuous राशि का पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई इंटरोगेटिव हुई द दो ऑब्जेक्ट वाले हुई सब्जेक्ट पे की नहीं ऑब्जेक्ट पे की नहीं द टूल खबर माने बमंग ने शॉर्ट में क्लास चलू मलगरो अगर पिंजर रूल्स बड़े डिस्कस को चिकम द एक्टिव सेंटेंस ना चिकल मंग यो जुमला पैसिव ताड़ो नो अगर पिंजर रूल्स दी नंबर 1 दार चिकम द जुमले सब्जेक्ट ते दा बजे चेंज की दा लड़ची सॉरी सब्जेक्ट ना द जुमले चिकम ऑब्जेक्ट ते जगह ची जुमला मंग द सब्जेक्ट ना शुरू को नो देखिए मंग ऑर्डर रिवर्स को द जुमले ऑब्जेक्ट चिकम दे अब द सब्जेक्ट जे तराशी अगवा द जुमले ऑब्जेक्ट बा चिकम द जुमले ऑब्जेक्ट दे ना सब्जेक्ट जे तराशी मीन स्टार्ट त बराशी द्वयम के मंग हेल्पिंग वर्ब यूज को नो हेल्पिंग वर्ब द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मुखपल वी वाज अ वर्ब वी वर पासी बमुंग बीइंग लगो लका वाज बीइंग वर बीइंग B-E-I-N-G दाव पे केस आई लगा was being and were being कचरत दमुक सर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वी ही शी एट वी नब्याबा was लगो was being में लगो और का प्लूरल वी यू दे वी या नॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स वी नब्याबा मंगा जे कम दे were being लगो और द्राइम रूल दारे ची थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगो और सलोरम नंबर रूल दारे ची appropriate preposition पे लगो द वर्ब मुताबिक वमन मंगा बाय लगो हो कनोरम पकेता से राशि नो ब्या बच्ची दागी में तासु पोएगी ची द वर्ब मुताबिक बमंगा preposition लगो एंड द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिकम द जुमले द सब्जेक्ट द एक्टिव वॉइस देन द पैसिव वॉइस की द ऑब्जेक्ट जे तलाट शी एजेंट बते जुड़ शी राजी मलगरो यो दो द्रे मिसाल पे अखलू मंगा वायु फॉर एग्जांपल शी वाज ओपनिंग द डोर She was opening the door. In this sentence, opening jikam the man verb the opening what? The door. The door the jumle object the war jumle subject she the door. Bya me helping verb singular the namung borse was lagu or bya borse being lagu chi the door was being or the open third form jikam the opened the no the door was being opened bya preposition by lagu or she ne jikam the da object the lord chi agent by the jod she the door was being opened by her. You understand? Bal yo misal class ahlu. For example, mungwayu che people are shouting at her. People are shouting at her. लोग उसके पीछे चीख रहे हैं, shout कर रहे हैं. The people are shouting at her. No class people the जुमले subject दे shouting पे के verb दे shouting at whom किसके पीछे वो shout कर रहे हैं, चीख रहे हैं her. No class already मंगा fixed preposition के खबर करे हुआ जिन्हें shouting सर बे add phrase ना दाव add उन पता के खपल से लगो दीपा से बेइजाफी मंगा ये preposition लगो class मंगो दा हर चिकम दे दाव द जुमले दलते के object दे दर subject जोड़ शी दिन दाव राशि she people were shouting at her no class चिकम दे हर चिकम दे जुमले बस सब्जेक्ट शी बदी जोड़ शी और द शी सरमंगा हेल्पिंग वर्ब लगो was no she was being or the shout third form they shouted she was being shouted खुद इस तरह fixed preposition पल at लगे दले दे no at बोर्सो लगो she was being shouted at और बे बोर्सो इजाफी preposition by लगो by the people were being shouted at her no she was being shouted at by people. Clear class? बल यो मिसाल फॉर एग्जाम्पल मंगवाई ची Ali was writing a story. Ali was writing a story. In this sentence class writing चिकम दे जुमले man verb दे the active voice दे a story object दे a story बचे कम दे जुमले subject को a story singular दे no was बुरसो लगो ची a story was being और the right third form written दे ची a story was being written by Ali. Class you will short one the double object वाले मिसाल अखलू for example चे Iqra was asking me a question. Iqra was asking me a question. Iqra मुझसे एक सवाल पूछ रही थी. तो क्लास Iqra was asking what a question. To whom the चाने me ज़माना दो object पे की दी. नो जब स्टार्ट खुआरा चिकम object राम है तक वैसे द a question राम है तक कुमा या ज़िद द me राम है तक कुम क्लास चे I me ती कम दी द my indirect object me बद जुमले start तरवलम चे I और द I समंगा was लगो was being I was being asked a question.
I was being asked, asking نه چې کوم دی third form به جوړ شي چې I was being asked a question by اقرا. ملګرو څنګه چې موږ روټین کې یو سلسله شروع کړې ده چې تاسو ته یو سنټنس مخه ته کېږدم او د هغې درته ټول سټرکچر به ویم او د دغې امید لرم چې دغه شانتې به تاسو نورې جملې جوړوئ او د هغې باندې به خپل پریکټس کوئ. کلاس موږ وایي فار ایگزامپل چې you were calling حفصه. You were calling حفصه. آپ حفصه کو کال کر رہے تھے. حفصه د جملې آبجیکٹ دی سبجیکٹ به دې جوړ کړم حفصه به ولګم او د حفصه سنګولر د was being. حفصه was being called. د calling third form called دی او by you. حفصه was being called by you. کدا نیگیټیو تراشی چې you were not calling حفصه. آپ حفصه کو کال نہیں کر رہے تھے. the same حفصه و جملې سبجیکٹ کما حفصه was being زما compound helping work دی خو زبر چې کوم دی was prefer کوم not بم په واز پسې لګوم او که انټراګیټیو جوړوم ام به واز مخکې کوم being به په خپل ځای لګوم چې حفصه was not being asked sorry you were calling حفصه you were not calling حفصه no حفصه was not being called by you حفصه was not being called by you کدا سے راشي چې were you calling حفصه क्या حفصه کو کال کر رہے تھے نو حفصه به د جملې آبجیکٹ یا سبجیکٹ هم حفصه به لګوم اتوماتیکلی مخکې به ته was ولګوم چې was حفصه being called by you was حفصه being called by you کدا سے راشي کلاس چې were you not calling حفصه were you not calling حفصه کیا آپ حفصه کو کال نہیں کر رہے تھے نو کلاس سمپل طریقہ دا حفصه بر جملے سبجیکٹ کا مخکې به ته was ولګوم چې was حفصه او په حفصه پسې به not ولګوم چې was حفصه not being called by you was حفصه not being called by you کدا سے کلاس راشي چې why were you calling حفصه why were you calling حفصه آپ حفصه کو کال کیوں کر رہے تھے نو وای بر جملې په خپل ځای ولګوم موږ دا رولز کې ویلي چې دا انټراګیټیو سنټنسز موږ رولز کې ویلي دي اوس آی ډونټ نو چې 5th نمبر کې لیکچر او کم لیکچر دی په دې پیسې وایس کې وی ګورئ موږ به وای په خپل ځای ولګو او حفصه بر جملې سبجیکټ هم نو وای او دا وای پسې به was لګم چې why was حفصه being called by you why was حفصه being called by you او کدا سے راشي فار ایگزامپل چې how are you calling حفصه آپ حفصه کو کال کیسے کر رہے تھے how are you calling حفصه simply کلاس how به په خپل ځای لګوم was بوله راولم چې how was حفصه being called by you how was حفصه being called by you کدا سے راشي کلاس چې when were you calling حفصه when were you calling حفصه آپ حفصه کو کال کب کر رہے تھے when به په خپل ځای لګوم حفصه بر جملې سبجیکٹ کې مخکې به ته was لګوم چې when was حفصه being called by you simple class او کدا سے راشي چې why were you not calling حفصه آپ حفصه کو کال کیوں نہیں کر رہے تھے why were you not calling حفصه why به په خپل ځای لګوم حفصه به د جملې سبجیکټ کې مخکې به ته was لګوم چې why was حفصه او په دې پسې به not لګوم چې why was حفصه not being called by you why was حفصه not being called by you اس کا کلاس موږ ته د جملې سبجیکٹ نہیں معلوم who was calling حفصه حفصه کو کال کون کر رہا تھا نو کلاس آلریډي موږ ویلي سبجیکٹ معلوم نه لري سبجیکٹ ځکه دا ته اخرت لګل نشي ځکه چې سبا لګي اخرت موږ سب پنځم رول لري چې موږ د سبجیکٹ نه د ابجیکٹ ځای ته لګو خو دلته لګل نشي نو دغه د هو نه موږ جوړ کو بای هوم په دې جوړ کو خو لکه مخکې د میجورټي کیسز کې موږ بای لګو مختلف رولز دي چې د هوم نه مخکې نورم سره لګي خو لکه دلته زه بای لګوم چې بای هوم او د حفصه نه مخکې د ابجیکٹ نه به سبجیکٹ جوړ کوم مخکې به ته was لګوم چې by whom was حفصه being called by whom was حفصه being called او کدا سے کلاس راشي چې موږ whom were you calling آپ کس کو کال کر رہے تھے دلته پکې آبجیکٹ نشتا whom were you calling آپ کس کو کال کر رہے تھے نو کلاس آلریډي موږ ویلي چې whom نه به جوړ شي who لاندې به راکوس کو who به ته ولګو ټیک شو کنه او دې کې آلریډي ابجیکٹ ته نه چې سبجیکٹ ته راولي نو په هوم پسې به په هو پسې به هیلپینګ ورب ولګي چې who was being called by you who was being called by you نو دا به کلاس یو څو مختصر سنټنسز د پاست کنټینیوس ټنس چې موږ تاسو مخې ته کېښودی د دې دعا سره چې تاسو د زده کوئ او بیا اگزامس کې او کې کم ځای کې ستاسو پکارېږي چې تاسو دلته خپل کنسپټ کلیر وي زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ موږ دعا کې یار ساتي تھینک یو ویری مچ السلام علیکم